vision for the project and what can be, let's say, the main point of interest of your project according to all the discussion that we had yesterday. So we can take the pictures of the board that we had yesterday. You can rewrite maybe keywords that are significant to you. You can decide which picture to keep among your groups and work using collage or doing for this. Let's say use the mood board now. It really has a sort of brainstorming phase, and then you will have this date at the end of the workshop when as part of the presentation will be also online. Other experts will be present online, so at the end what we will ask is to have a PowerPoint or a presentation or a video. You can decide something that you can show even online, where you will explain all the activities that you have done during the workshop. So the process, where your thinking started from, what were your perceptions, how this developed during the brainstorming phase, and how, let's say, what will be the main aim of the project, of a possible project of conservation that you would like to suggest. Of course, in this case, we don't have any, let's say, any time to get it in the, let's say, in the technical drawing, meanings, understanding exactly, for example, how to draw details. But you could, you might be able to make sketches of some vision that you have of the place, maybe some parts that were significant to you, and explaining how this kind of intervention could match your vision and your idea of restoration. Also, you can use captions, whatever it feels. You have to imagine that at the end of the process, some of the colleagues that you met during these days will be connected online and would like to see all, let's say, all the paths that you managed to do in these days. Of course, you will have also another field work with the interviews and other parts of the project. So everything might be included in the presentation. I will show you the results. It's just an idea of what we did in the previous workshop in Predafio. Kas ekprojektēja mums ir jāsaka? Stāvīties bez manī. Vai es nokaču definēs nekā un īstu nebūtu vajag pārmēs. Vajag konkrēti.
everything should be recorded and well, yes, the idea is let's we have the paper, we have the pictures, and we can split in 3 groups and working according to the brainstorming that we had yesterday in the afternoon. Starting from that, the idea is let's start from those ideas, let's start from those, we see some weakness, some strengths. So the idea is let's start for the first time from the pictures, from the vision that you have, and let's try as a group to define a vision and the aim for the project. So what will be your idea? What will be the values that according to all the things that we have said today, yesterday, might be the core of your project? And then you can write a statement, for example, you can write some keywords, and then starting from that, you will start facing all the different aspects. For example, yesterday we mentioned the accessibility, we mentioned the relationship with the vegetation, we mentioned the spiritual, or even trying to do some sketches, trying to understand what are, let's say, the possible vision that you have. And then we will start debating once in let's say one in another. I will available also online if you want in the next days. So maybe we can have we can schedule like a half an hour of meeting. So you can the idea is that you can continue work on that till the very ending. So you can let's say so it's easier for everyone. So even as you are even different backgrounds, so some of you is from architecture, some other are from art history of art. Let's say doing and working in this more, let's say not digital way, it might be more comfortable for everyone, so you can sketch drawings, and at the end we will ask you to present your work. So the final presentation will be on the 5th. We will try to have maybe 1 hour and a half with other colleagues also, and some of them will be here present, some of the professor, and it is asking you to have at the end a PowerPoint or a video where you can have your picture. My suggestion is take the pictures, you can take the keywords, you can display the statement vision that you will have today for the groups, and all the drawings and suggestions that can be, let's say, implemented for the day, for the project. Those are some pictures from the previous workshop of the material that the student provided. Also the sketches that you have in your notebook. Everything might be very relevant, even for the final presentation. Those are some pictures. In that case, we had an exhibition at the end that maybe Galena, I know that Galena is organizing an exhibition. So consider that maybe also having your notebook might be, or let's say, copy of some pages of your notebook might be interesting for the final presentation, and but maybe for that, as it not be, let's say, in this frame, we will give you. We will see, because as now we delayed the dates. Mm-hmm. Maybe the 10th is not convenient for everybody, so we will send a questionnaire. We will decide which will be the date for the delivery. So also because we had to delay the survey, so maybe they will need some days to work on the drawings. So yes, okay. Maybe we will do the final ceremony. It's a pity Alina can join us online, but maybe it's better to give to them some time to do the best way they work. Absolutely. Then for this final presentation, we will see also in the next days how it goes. So how many times do you have to go to the site with the technical drawings, so we can even, we are available every day online if you want. So we can meet half an hour for each group and see how to develop even the final result. So these are some examples. In the last day, in the last workshop, we did these. Some of those are sketches. In this case, it was this was a different topic. You mean here we had a building, and the task here was to create
an exhibition, so a proper path of an exhibition, because the building is, let's say, preserved in a different status, so it's a proper building, it needs some restoration, it's not a ruin. So in this case, we asked them to do the project for an exhibition, so they used, they print the layout and the plans of the building, and they just used this red wool thread to sign the path. These are other elements you see there. For example, in this case, they made a combination of the drawings, of the pictures that we printed, and they developed a motto for their project. So that's something that we could do as well. So once you have decided the vision of your project, so what will be the idea, we found this very useful. So the student proposed to have a motto envisioning what would be the aim of the project. In this case, it was yes, but, because it was thinking about the propaganda and all the, let's say, political narratives that are imposed on a building. So their exhibitions were like looking at the, how can I say, it were all around the, let's say, the depicting and showcasing the effect of the propaganda. So the idea was, yes, we understand, we see everything that you are showing to us, but the reality is another. So that was why the motto. And I think this might be very helpful even for your project. So I guess that if tomorrow, I'm missing the temporal adverb. Now, if today, maybe for this morning, this might be the first idea to develop. So working with the paper, with the picture, starting and working with everything that we did yesterday, and finding a motto and a vision, a statement, let's say, for your project. Then in the next day you will have the time to even develop more sketches and go more in detail. But I guess that if in this morning we are able to envision this statement, will be very good. Okay. And if I can add, you will have then lessons with the anthropologist, and you will have the chance to interview the people in Garnier and Gort. So if you start today thinking about the motto, what it means to you, etc. Then when you will learn with the anthropologist the methodology, this thinking that you have will help you very much in designing the interviews, in thinking what do you want to ask to the people, and then you will combine for the final work. You will do it after the anthropological work, so you will see also how this anthropological work would change your first ideas. And this is very interesting to understand how the different approaches can help you to improve and evolve in your approach to the monument. This is the right moment to think about the values that you want to put at the center of your idea, your first idea. And then. Yes, those are other mood work that is starting. Do you have also the presentation? Also, that was a similar idea. They started with the motto, with the pictures that they had, and then connected other values that they wanted to keep in the center of their presentation. And in this case, they developed also the plan, but it was a different situation. In this case, we have all the 3D drawings and the plans, AutoCAD plans, so it was easier for them to work on that level. Of course, we don't have these, let's say, drawings at the base, so we can work with sketches and pictures as well. So maybe you can even just print a picture and start a drawing on top of the picture, or using maybe transparent paper to layer on maybe the picture. Even in the next days, if you will go there, and now you start envisioning something. So maybe in the next days you can take pictures and then use the transparent paper on top of it and just re-outline maybe the main line and just envision what are you thinking for the place. So if you want to remove the vegetation or if you want to keep something, that's a very nice let's say, even tools that you have when we don't have these technical drawings to start envisioning some part of the project. Okay, those are other elements.
the idea is the same. That's different. Here we also ask them to do a sort of poster for the community, because we wanted them to join us in the last days. Maybe it might be interesting even for you. If the presentation can be public, you can think of designing a pamphlet, like a public, like an advertisement poster, to give to the people, to ask them and invite to be present at the public presentation. Okay, those were the keywords that came from the pictures. So at the end they repainted them on the paper because they were where we started, so it was a more artistic interpretation. So we did exactly the same as we did yesterday. So the brainstorming, and then the students take all the keywords and put it back on the paper. Those were the notebook where they draw, and some pictures of them during the exercise. Okay, do we have also one of the presentation just to... In this folder, no. Maybe you can show. No. I think it's as it were. What are you searching? Scrolling the email is like having an email of the things that I just talked about. Ah, okay. It's in another which is not I can send. But this one Yes, it's one of the Yeah, no, it's perfect. This is perfect. No, I was thinking of the video. Because it's also... Yeah, it's Okay, and this was one of the final presentation of the students, so moving, let's say, to the end.
that's the final presentation where they used their motto. So it's only a building, question mark, and then they put the impression pictures. So these were the pictures. They described the process. So the idea that we went there to have the survey and the first meeting with the architect. Okay, so you don't register. They explain their motto. In this case, it's different. They provided the plans of their exhibition, the name of the exhibition, so it would be named The Rumor and the Noise of History. And once again, the plans, how you move through the different. Okay, and then at the end, in this case, they had a video. So they had together, they cut a video where they took a video inside the building, and then every time they stopped, something happened. Yes. What would they have? Yes. What they thought about that? Maybe Marina, could you please send me also the link of the video? Register. Okay, but in the meanwhile, I guess that we can start. Oh, perfect. Mettiti le cuffie. In this case, their first exhibition was like they had envisioned this idea of having a booth where all the propaganda posters were painted and projected in a very dark and uncomfortable space. These are the images of the Durante il leone il primo grano di Sabaudia al potere nel 2022. Alla marcia di un popolo che vuole ascendere agli orizzonti del bene. These are the rooms for the propaganda videos, so you see the pictures of the dictator and the elements in which the propaganda of the fascist regime was based on. And then they continue moving. So these are the frame and the video of the original of the building as it is. And then they work on the video. In this case, the idea was that the first part of the exhibition had to make feel uncomfortable the spectator, the visitor, but also see all the image. And then this lightning with this statement, now you are convinced. And then they asked the people to leave a reflection about what they saw. And in the next room, your thought will be exposed. But you don't know, which was exactly what happened during the propaganda period. So you were not free to speak, because in some way, whatever you said could be completely used or misinterpreted by the politics. So the idea of the exhibition was exactly the same, just to being convinced at a certain point, they tell you what you have to think, and if you express your idea, in the next room your ideas are, let's say, exposed to everyone. Then start instead, let's say this was more emotional, instead at the end started the more interpretive part. So the final rooms were more for describing and like providing the counter narratives of the propaganda. So for example, there was this idea of
that there was for example, they provided a statistic about what was the scholarization of the people, what was the status for women in the society. So just depicting some objective facts in order to see, okay, the propaganda told us everything like this. This was the narration from the propaganda, but the fact at the end were those. So, and they decided freely to work on the video. So they had this, and maybe that could be also interesting for you if you want, just to take a shot, take a video while you will be doing the next field work, and maybe just like stop in some way and maybe add your vision on top of it, and then let the video flow. It really depends on even what are, let's say, your personal skill, or what media you are willing to explore. Also the fact that you are a mixed background, you have a big mixed background, might be helpful. So if you want to explore this option, very much welcome. So everything is very positive. Other presentation instead of the other students were more like a PowerPoint with slides and drawings that were, or sometimes even rendering, but in this case they were more emotional rendering, not really, let's say, detailed rendering, just to give the main idea. Another thing that is very nice, I think, working with the archaeological site, is this idea of having the pictures and drawings, your idea on the picture itself. So using the transparent layer on top of it, or if you draw on your maybe notebook, just to overlay your drawings on top of the real pictures. Probably more than the rendering, which for existing architecture not always are very significant or emotional, I would say. But, well, do you have any question? Is it clear for let's say, I think that if with this morning you can start having the vision, having the statement, it will be perfect. Okay? Okay, so let's start with
I forward you the email. Non è un problema così. Yes, so this maybe this one. And with this one, double check. And then we should see. This is yesterday. Unfortunately, it felt full for the first part. Yes, but also it's not that we might have a great recording. Andiamo dopo, il giorno, dalla mattina presto saremo tutto il giorno lì ad aver fatto, la mattina presto. Mamma? Che formato vuole? Video o video? Se non abbiamo altro video. Così? Così. Ti faccio tu. Sì, fai tutte e due. Ma sono solo due gruppi. Tre gruppi. Trebuie să cumpere salten cu vestimatică în Не работает он придает себе немножко способность развиваться и защищается и вот так это вместо рассказывал ring signifies ring beams just the чтобы как пояснить и придать то же самое главное, что у нас есть, так называемые стены и перед собой, и вот коробочка, единый. Если так, то и снаружи внутри. Это видео, это поверхность, да. А потом Это видимая защита. Но иногда стоит сделать видимым. Еще, у вас не применяется, есть полимерная сетка. Yes, I agree. Yes, I agree. When you said
That's my personal completely agree. The way I said that we wanted to take them all away, looking like in one exhibition. I felt like, because when we were going up with the truck and saw some of them in the middle of nowhere, I said, okay, but maybe I should go there to see what's happening, even for an archaeological excavation in the future. I will go, why the people decided to have a catch car there? Maybe there was a part of the road, or maybe there are some archaeological. That's a meaning. And yes, it's true. Yes, it's It's like a symmetry of Kachkan. They are taken from different places of Armenia and collected in one place. But actually, these museums pass from one Kachkan to another one. Just don't understand all they need so to protect them from invasions or other disasters. Actually, more possible when surrounded with churches or even on the road to the church. And also in that place, the landscape plays an important role. So also the way the fruition is organized. So if you respect the authenticity of the place, and then your fruition will be, you can create some small path for making more interesting to arrive there, and then you discover the catch cars, and then you have the information, as you said, with the science. It will be much more interesting than having some museum that you can see also yeah, and you keep the authenticity and the originality of this place. If not, you can create all the sites all the same, and then we have a big parking lot, and, and that's it. And that's it. It's an event. Maybe about the that are very out of very far and very out of sight. And I don't think you will ever go there to reach that. I was afraid that not the ones that are directly on the side or for example, if you find them maybe some should stay on the some of them brought to the closer place because maybe they're not there originally where they're supposed to be in that now we are discussing the principles, then you need a lot of study to understand the history of the place, why each Kachkar is there, and then you can take the final decision. Now we have simply to put some direction, and then, because, for instance, the direction that the architect suggested was not to study, simply take them and create a new thing. So if you decide now that this is not the direction you want to take, then you do some steps until you can be able to. So this kind of direction is much more complicated because requires a lot of study before taking a final decision. But then your decision will be much better and more respectful of the authenticity of the place, of its values, and will be very important. And yes. Okay. That's nice. That's super nice. Yes, they're very
Then we may have Mikhail coming on the 8th to. Okay, so now we will have lunch. You can continue to work if you feel that you need to finish or When do we get to? those are delivered for the final moment. So you have time even in the next days if you have half an hour. Yeah, as everything was changed in these days because there is an international conference in Oaxaca on the 7th, and so Amar Rutunyan got the permission to invite all of you to take part of this conference, which will be on TATEV, the discussion about nominating TATEV for the World Heritage List. So the 7th we will have this one. The 8th we will go on site. So the 9th you will need to work on the drawings, on the AutoCAD and so on. So we thought it will be better to leave you, I don't know, 1 week to work and then having the final results and the diploma. I will send you a questionnaire to find out which is the day that is better for everyone, and we will organize the presentation of the results and diplomas in the next day, so you will have more time to work. What about the 6th? Tomorrow, what are we going to do? Tomorrow it will be anthropology the whole day, so it will be an introduction to anthropology, and then you will work with the anthropologists, also based on all this work, to find out which are the questions that you want to ask to the people living in Garniego. Because on the 8th, in the morning, we will have some interviews, then we will climb the site, or we will go directly there and then in the evening. On the 8th, you have to calculate the whole day until evening. It will be a very long day. Thank you. And of course, any of the suggestions that came even from the other professor that came can be placed in here. So think of it as like a ongoing project that's for the last day. Okay. And then anything is separate, everything should be together. So also the inputs that you will receive in the conference of TATEV, that is nothing to do with this, but everything should help you in thinking and putting all the things that you are learning in this work. And anthropology is very much linked. Wow, I'm really excited to see the results. I start to see a Also lot the of... World Monument Fund told me, please send me the results. So I thought, let's take some days more, so we will, because you have to send your results to the World Monument Fund as well. We need to work on it. I will postpone my plane, I guess. But I will be back. But you will be back. I hope you will be back. Next day you will It's so nice. Yeah, you're doing it. It's wonderful that they are different. Yes, it's so Vabbè, ma tanto ormai è finito. Yes, yes, my brother. You wanna turn it? No, that is the focus. It's gonna Focus like banner. What do you want to do? To fix it, is to make it straight. See, stop. You have to turn the whole thing. No, that's the focus. That's the Ambos arca. Yes. Aha.
Ele nici mai bine ce știu. That's not good. And adjust the focus so the image is. Yes. This? Yes. Yeah, no, we could. No, this was. This is the zoom. How to? Penso che si tenga così. Urmare. După trebuie să se Este Վերցիս, որոնք ետիք պախտասարյան Երևան Քրարվեստի ակադեմիայից, այսօր մեզի կներկայացնի քանդակագործերի ոնց ասենք վերնակիրը ծերտասը պիտի լինի հայերեն, ես պիտի թարգմանեն պիտի նստեմ այնտեղ թարգմանեն խզում I will translate for you. Okay. Շնորհակալություն շատ։ Ես կխոսեմ, ինչ որ հարցեր կլինի, դուք կարող եք հարցնել, որ հասնեմ ուտել չկրեք ձեր նստել ոչինչ, չէ՞։ Digli parlare il microfono, bro. Եթե կարելի մի քիչ այստեղ որովհետև մենք նկարում ենք, եթե այստեղ կարող եք nel. Ah, ok, da qui va bene? Non tanto, però ce lo facciamo andare bene, ce lo facciamo andare bene. Ce lo fai andare bene? Sì. Գիտեք, որ Հայաստանը շատ հարուստ է քարերով։ Լիքը քարեր կան, որ տարբեր քարեր, համրությունն է տարբեր, հեշտ են տաշում, դժվար են տաշում, կա տուր, բազալտ, գրանիտ, կա ավազաքար կա, մեր հիմնական եկեղեցիները որ անում են, տուֆից են անում, կա նաև բազալտ, որ թափու կա, այդ թափու բազալտը ամենտեղ չկա, Սյունիքում կա, Կիրովականում կա, որ անում են, այստեղ տեսնում եք, որ բազալտը, այդ բազալտը մոխրագույն գույնն է, այս կարմիրը տուֆ քար է, այսինքն արել են տուֆից և բազալտից։ Հիմա բազալտը հիմնական անում է եկեղեցիների ցոկոլներում, ինչի համար, որտեղ անձրև է գալիս, երբ որ անձրևի ժամանակ անձրևը կպնում է գետնին թռնում է պատի վրա, տուֆը շատ է խոնավանում, կամաց սնով չանա։ Դրա համար բազալտ են անում։ Հիմա ստե տեսնում եք այդ կարմիր մասը տուֆն է, այս մյուս մասերը բազալտ է։ Բազալտը լինում է շատ դեկորատիվ անցքերով, լինում են շատ հարթ մակերեսով, ասկը պետք է աշխատել, այստեղ տեսնում եք մի քիչ խորթուբորդ են, դեկորատիվ մասը ավելի շատ է, այստեղ այդ դեկորատիվ մասերի վրա են աշխատել, զարդաքանդակներ են իրար հաջորդող, տարբերների, հաստության, բարակության, այն մասերը, որտեղ բարակ են անում, արվում, արդպես թե ինչ-որ մեծ է, բայց վերևի մասը տեսեք շատ ավելի ընդհանուր է և ընդհանուրի մեջ է նայվում, այսինքն կողքի մասերը թվում է թե մեծ է, բայց վերևինը երբ որ շատ ընդհանուր է արված, ձուլվում է քարին, ֆոնին և ուրիշ տեսակ է նայվում, արդեն այդ ժամանակ շատ ընդհանուր բաներով է արված։ Եվ տարբեր գործիքները պետք է օգտագործել, եթե տուֆը աշխատեց կամ բազալտ կամ նույն գործիքը։ Չէ, նույնը չի, բոլոր տուֆը ավելի փափուկ նյութ է, բայց կա շատ ամուր տուֆ, շատ ամուր, որ նույնիսկ պաբեդիտ ենք ասում, այդ պաբեդիտը ջարդում է։ Այնքան պինդ է, որ մի քիչ մութ ժամանակ եթե աշխատում ես, կապույտ գույն է տալիս, ոնց որ կայծան, եթե
կայծը կապույտ գույնով։ Իսկ տուֆը համատակար կապույտ, բայց կարծար շատ կարծր։ Մեր ջրաշխարհի տակ կա տուֆ, որ բազալտից մի քանի անգամ ավելի պինդ է։ Եվ աշխատում են տարբեր նյութերով։ Հիմա կա ալմազային լավադրությամբ դիսկեր կա, զուբիլներ կա, գործիքներ կա տաշող, հաղկող, այդ անում են հիմա հնարավոր է, բայց այն ժամանակ ոնց են անում, բար զարգանում է։ Զարգանումը ոնց են անում, ոնց են արել, որտեղ հնարավոր չէ, ոնց որ Եգիպտոսում ոնց են քանդակները հղկել, բան արել, էլի զարմանալու անհասկանալի է։ Նույնը մեր մոտ էլ կա, որ այդպիսի գործիքներ չեն ունեցել, բայց արել են հրաշալի գործեր։ Բայց սովորական գործիքները, մուրճերը, սիկները նույն են, չէ՞։ Մուրճը սովորական ալինի, կտրող մասը, տաշող մասը պետք է պինդ շատ ամուր լինի, որտեղ եթե փափուկ մետաղ ալինի, մի քիչ աշխատում ես արդեն այդ մասը, սուր մասը բթանում է, և այդ բութ մասով հնարավոր չի քար տաշել։ Եվ այն գործիքի հետքերը երևում են քայլի վրա։ Երևում են քայլի վրա։ Կա ուրեմն դարաղ է կոչվում։ Ինչ է կոչվում։ Դարաղ։ Ոնց որ կացին լինի երկու կողմանի։ Մեջտեղը անցքա, հայտով տաշում ես։ Ստեղ ոնց որ դարաղով են տաշել, այսինքն պինդ կոփում են այդ մետաղական մասը և սկսում են տաշել։ Կացինը սենց է տաշում, բայց ես սենց է տաշում, մեջտեղն անցքա ու բանը են դարաղով տաշում են։ Եթե հարմար է լինում, թե չէ կա ուրիշ պինդ քարեր, դարաղը չի տաշում էլի։ Դուք հիմա չունեք այս գործիքների լուսանկարը, թերևս կխրկեք մի օր։ Հետաքրքրում է մեզ համար տեսնել այս գործիքները, որ հիմա օգտագործում են։ Ամենալավը կլինի, եթե ես արվեստանոցում եմ, գնամ իմ արվեստանոցում, գնանք ցույց տամ, որտեղ ամենաճիշտը դիտակտիկ նյութեր, որ տեսնեն ու միանգամից հասկանան։ Մի օր ուզում եք ցալ իր արվեստանոց տեսնելու։ Կարելի է, կազմակերպենք։ Որտեղ ավելի շատ բան կհասկանան, քան հիմա ես խոսում եմ։ Այո, ճիշտ է։ Մի անգամ որ տեսնում են, արդեն տպավորում է, այլ երբեք չի ջնջում։ Okay. Հա, ես ադանա։ Ոնց ցույց տամ։ Իմեյլով կամ փոստով ես բաժանեմ։ Այս գործիքի մասին է։ Երկու կողմից կացին հիմա, բայց երկու կողմից ոչ։ Կարող ինձ պետք է լամոնով, որ Երևանում Մեր վարպետները մեծ մասը այդ գործիքներով են արել, զուբիլա, բրիչ են ասում, և տարբեր բաների։ Կա նաև բուչարդայա կոչվում, ատամնավոր բաներ, որ միսը ծեծում ես այդ տարբեր ատամներ ալինում, նույնը քարի վրա է դեպպես աշխատում։ Իսկ այդ գործիքները դարբիններն են, հա, սարքել։ Հա։ Այսինքն լավ է դարբնագործներ են ունեցել։ Հա, հետո պետք է կալիտ անենք, հայրենուց, կալիտը տաքացնում ես, հետո միակ տաք վիճակում մտցնում ես ջրի մեջ կամ յուղի մեջ, ինքը ամրանում է, այդ կոչվում է կալիտ։ Ռուսերեն է, Խեցեգործության մեջ։ Այդպես բաներ անում։ Հետո զուբիլներն են, բոլորի ծայրերը պետք է կալիտ լինի։ Այդ կալիտը պետք է լինի, որ կարողանան անել։ Իսկ հիմա կա, որ այդ պաբեդիտ ասած բառը, մետաղական մասը, ամուր մետաղը, դնում և պղնձայար են անում, կպցնում են մետաղին ու հիմա տաշում են ու մեծ մասը այդ պաբեդիտից հայրեն չգիտեմ ոնց է թարգմանվում պաբեդիտը, այդպես են սրվում են, հիմա լիք ուրիշ բաներ կա, որ օգտագործում են
արմազնի կտրող դիսկեր կան, մեծ կան, փոքր կա, հետո նույնիսկ սաղոցի նման, որ ծառերը կտրում են, այդպիսի գործիք կա պաբեդիտից է, էլի դրած կարող ես տաշել, բանանել, ընդհանուրի բերել, հետո նոր մշակել, ուզածը ստանալ։ Չէ, այդ մասի անունը համուր է, դրա համար ամենաճիշտն է ցույց տա մասը, ներողություն։ Բայց կնի հետո զանգ։ Կնես, զբաղված եմ էլ ուշտեղ։ Գալես արես։ Այս մեջտերից սպիտակ մասը որ գնում է, այդ դրանք պադիտ բանով են, դարաղով են տաշած։ Դարանք։ Here you Այդպես, այդ ֆակտուրան է թողում դարաղը, երբ որ տաշում ես, այսպես խփելով տաշում է։ Դարանն է, Դարաղ։ Դու ասում եմ կա, որ ոնց որ միսացեցում են կատկատորներով, ոնց որ սուր մասինի, այդ բուչարդա է կոչվում, ստեղ բուչարդա են ասում։ Բուչարդա իտալերեն են դες։ Հա, Բուչարդա իտալերեն այդ օգտագործում են նաև քարերը մշակելու, հարթացնելու, խառնացնելու համար։ Դուք կարող եք բանը քանդակագործի ձեռքը ճանաչել, այսինքն որ քարը։ Այստեղ չէ, քանդակ լինի կտա, այդ բոլորը նույն ձևի են տաշում համարյա թե այն չէ, որ շատ տարբերվի։ Իսկ ասենք քանդակագործը, որ կիլոմետրից նայեմ, կասեմ էցի մարդու։ Ոչ է, մտածելակերպ է, այդ բանը կա։ Բայց այսինքն տարբեր տարիներով տարբեր գործիքներ են օգտագործել կամ միշտ նույնը, այսինքն շատ յան ժամանակների Շատ փոխված չի գործիքները, իմացեք, որ այդպես որ նույն գործիքներն են օգտագործում։ Այսինքն ասիկա, որ 18-րդ տարի եկեղեցի է, նույն է կամ մինչնադարյանը։ Այսինքն եթե քարի տեսնենք, չենք տարբերում։ Ուրիշ գործիքներ չի եղել, էլի։ Հիմա այդ 20-21-րդ դարում նոր այդ պաբեդիտը կան, որ կա, ուրիշ բաներ էլ կան, էլի լիքը, փոխող բաներ կան, այդ ժամանակ կարող ես մի քիչ տարբերել։ Բայց բանը, վարպետ աստղբրոսներ եղել են, թե զուտ աշակերտություն անելով են սովորել։ Ես նույնիսկ հարմանում եմ, որ մեր եկեղեցիներում դպրոցներ չի եղել, բայց շատ լավ նույն բանը կառուցել են, կանոններ են ունեցել, տիրապետել են, աշակերտ են եղել, հետո նոր դարձել են վարպետներ, այդ այն ժամանակ հաստատ կա, բայց վարպետ են դարձել արդեն ձեռագիր ունեն և իրենք անվան ու ազգանվան տարերով ինչ-որ բան են, կլեյմո են թողել, որ այդ իրանք են տաշել։ Իսկ սրանք ստեղ չկա էլի այդ բաները։ Իսկ մի հարցնամ էլի, օրինակ քանդակագործության մեջ ոնց է վարպետից վարպետը փոխանցվել, թե գիդրակ, օրինակ ճարտարապետության մեջ որպես այդպեսին չի եղել ինչ-որ գրականություն, որպես եկեղեցիների ճարտարապետության, այսինքն վարպետից վարպետ է անցել, փոխանցվել ես արվեստաշատը։ Իսկ քանդակագործության մեջ ինչ ձև է, քանդակագործության մեջ կա գիդրականություն, աշակերտի գրականություն, նույն վարպետից հիմա քանդակ գնում ենք ինչ ենք սովորում։ Նախ պետք է նկարել մի քիչ իմանաս, անպայման։ Երկրորդ պետք է քանդակել մի քիչ իմանաս։ Գնում ես ընդունվում ես ինստիտուտ կամ ուսումնարան եւ դու սկսում ես քանդակել, գրագիտություն է, աուբեն ես քանդակի։ Այդ սկսում է նկար, պետք է նկարես, գծանկարանես, ոնց որ ճարտարապետներն են անում, եւ հետո նոր անես արդեն կարողանաս ճիշտ կառուցել։ Կառուցելը որն է, դեմքի օվալն է, քթի չափն է, այս չափը ճակատի հետ, այս չափը էս հետ, աչքերի մեջտեղը
քթի չափն ալնում, բերը աչքերի մեջտեղը գասա բերանը, այս մասը մի քիչ շատ ալնում, ձերքի այս թաթի այս մասը, որ դնում ես գասա մազերի սկիզբը, հետո գլուխը երկու անգամա տեղավորում սերի մեջ, այդ բաներն ես սովորում եւ այդ օսկալպտի տեղը լինի, աչքերը տեղը լինի, ականջը տեղը լինի, բզի կառուցվածքը ոնց է, այդպես պետք է անես, պետք է կարողանաս անել, ոնց որ աուբես սովորես, որ հետո բանաստեղծություն բերես, այդ էլ նույնը քանդակի մեջ։ Տուֆի մասերը, տուֆը մաշված է շատ։ Օդի մեջ ամենացել է, տուֆը որ շատ հատուկանում, քայքայում է, անձրևից, արևից, քամուց, իսկ քարերը այդպիսի հատկություն ունեն, երբ որ դու քարհակից հանում ես, քարը սկսում է մի 4-5 սանտիմետր ցանկացած քար, պնդանում է, ոնց որ ձուն կեղև ունի, կաթը որ բան ես անում, սեր է կապում, նույն ձևի քարն է, մի քանի սանտիմետր ամրանում է, որ բնության դեմ կարողանա պայքարի, էլի, որտեղ աշխատող կենդանի օրգանիզմ է, էլի, բան չի, իսկ հետո որ խորանում ես, ինչքան խորանում ես, այնքան փակվում է, քարը փակվում է, ցանկացած քար այդպես է, նենց որ այ դրսուց, որ փագած չի, բան չի, անձրևը քամի, բոլորը քայքայում է։ Օրինակ, ինչով է տարբերում խաչքարագործ վարպետը քանդակագործից, որովհետև դեռ ուրիշ ուղղվածություն է։ Ես աշխատել եմ, օրինակ քանդակագործը չի կարողանում անել խաչքարագործ վարպետի գործը, նույն հակառակը խաչքարագործ վարպետը չի կարողանում անել քանդակագործի գործը։ Ինչն է առանձնահատկությունները երկու տարբեր ուղղվածությունների։ Մի քիչ նույն բանը չի։ Խաչքարը զարդանախշեր ես անում։ Այդտեղ կարևորը նրբությունը, ճշտությունը, խորությունը, լույսուստվերը, ամեն ինչ կարևոր է։ Խաչքար անողը հեշտ է անում, իսկ քանդակագործը դեմք է անում, ֆիգուրա է անում, հետո կա կետադիր մեքենա, այդ կետադիր մեքենան գիպսը տեղափոխում է քարի վրա։ Չընթացքից չարդան տեղյակ եմ այս։ Հա, հիմա ինչի եմ ասում էլի, որտեղ Այն ուրիշ է, այս ուրիշ է։ Չէ, ինչքանով է հեշտ խաչքարագործի որոշնել ավելի։ Հեշտ չի, ինչի։ Չէ, դու ասեք հեշտ է ավելի քանդակագործի։ Այդ ավելի դժվար է անել հեշտ հիմա Պողոսի խաչքարը հանճարեղ բան է։ Այդ այնքան լավ է արած, բացարձ սիմֆոնիալն է։ Այդ որ ասում են երաժշտություն կա քանդակի մեջ, քարի մեջ, այդ մոմիկի արածներ նայում ես, հիանում ես, որտեղ կա որ ասենք բանա մեջը փուչ է արել, ծագել փուչ է արել, տեսել եք մոմիկի գործերը թե չէ, հրաշք գործերը, որ նայում ես, ասում ես, այդ իր ֆանտաստիկ մարդակամետի գործիքներով ասես փորել, որ այսենց գործված մեջը փուչ զարդ հաստացել, իսկ այդ մի ուրիշ գեղեցկություն է տալիս, էլի, Fantastic. So what you see is also that water is coming inside to the stone, and then the wind is drying the water, and this process is continuing. So when the water dries, all the salts are coming out. And this creates deterioration, and this process is continuously ongoing. Tufa is very porous material, so it absorbs a lot of water. So when you approach restoration, you can decide if to close or not to close the building, but you have always to consider not only water, but also the wind and the way the natural elements interact with your structure. And so in case the construction is in
basalt is different, if this tuff is different, so you need to know the characteristics of the materials and to study all the details. Բացատրեցի բարձրապես, որ այսինքն տուֆը այնքան So this is a simple detail of that. Հետո ամենահավուր բանը, երբ որ քարը դուր է քաշում ներսը, հետո սառում է, տալիս է սառը տալիս պայթում է, հետ էլ է քարը քաշում։ Դրա համար բազալտից են անում հիմքերը, որ ջուր չքաշի, էլի, վերևի մասն էլ կարնիզ են անում, որ էլի պաշտպանիչ բանը, էլի շերտ անում։ Եվ Հայաստանում այսինքն 0-ից ավել եւ 0-ից ներքև աստիճանները միշտ կա շատ, օրվա ընթացքում կամ տարբեր օրերի ընթացքում այս աշխատանքը շատ արժանանում է քարը։ Եվ լավ վիմագրություններ, մենք տեսել ենք վիմագրություններ ընդերտեղում, կամ վիմագրությունները, որ պատրաստած են, այսինքն վարպետը վիմագրությունակրում հետո քարը տնում են վերեն, կամ կա վիմագրություններ, որ հետո են արել վերևին։ Եվ դուք կարող եք չէ հասկանալ, եթե այս վիմագրությունը արած է ներքևում կամ արած է պատի վրա արդեն։ Ճիշտը ներքևում անելն է։ Վերևում, եթե շատ է գիրը, այդ արդեն դժվար է, իսկ երբ որ ներքևում անում ես շատ գիրը անում դնում ես, ավելի նուրբ ալնում, մաքուր ալնում, հստակ է կարդացում էլի։ Այո, այսինքն մենք ճարտարապետ որ վերթանք մի տեղ, կավանանք հասկանալ, եթե այս վիմագրությունը արած է ներքևում կամ վերևում։ Չէ՞։ Տեսած կա, որ ասենք Սաղմոսավանքում խաչքարերը լիքը պատերի մեջ դրած են, դրանք այդտեղ չեն արել, խաչքարը պատրաստ է եղել, բերել դրել են, կողքերը շարել են, այդ մաքուր երևում է, էլի, որտեղ պատի վրա հնարավոր չի։ Ասիկա մեզ համար կարևոր է, որովհետև մենք կարողանանք թվակրել, այսինքն եթե գծագրությունը արած է պատի վրա, մենք չգիտենք, այսինքն անպայման արած է այդ ժամանակ ընթացքում կամ հետո, բայց եթե արած է առաջ կարելի է շուտով։ Այս բանում, ուրեմն այն որ ցույց տվեցի փայտի վրա որ արել է, այդ 10-րդ դարի փայտի քանդակը, իսկ եկեղեցին 13-րդ դարը։ Այնպես որ բաներ կա էլի, որտեղ երկու Պողոս Պետրոսի արձան քանդակները կան այդտեղ արած, շատ լավն է։ Also երերույքում քննարկումը կար երերույքը 5-րդ, 6-րդ, 4-րդ դարի եւ քանդակակոց կանդեր, որ բարձրվում է, որ արեցին պատի վրա եւ այնտեղից կարողացան տվակրել բազիլիկաներ։ Եվ այդ որ ասում են իրանց անվանան ամենան կլենում են դնում քարի վրա, քարը վերջացնում են, դնում փորձում են նոր վերջնականի վրա դգրում ու դնում էին, որ իմանաս թե որ վարպետն է արել։ So there are the signs and it's possible to understand the practice on the spot or before and that the example of it is possible also to date the church. Այս տիպի աշխատանքը ինչ եք ասել, դժվար է, քանի ինչքան ժամանակ է պետք որեցել։ Նայա, աշխատող չես կարող։ Այդպես շատ սիրուն աշխատում են հնից եղած տաները, զարդանախները վերցնեն օգտագործեն։ Այդ արժեքը գցում է, էլի, իրանք պետք է հնարի։ Մենք ունենք հրաշք ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյան,
լավ գիտեք, չէ՞։ Բարձրացեք մոնումենտ, մոնումենտի վրա դրան կողքերը վարդակներ է սարքել, մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից հրաշք։ Տեսեք ինչ ճարտարապետ է, ինչ հրաշալի մտածող, իրան ճանաչում է հրաշք մարդիկ, իր տղայի հետ գործեր են մարել ես։ Բայց ինչքանով է սխալ ասում չի կարելի կրկնել, ինչի չի կարելի կրկնել։ Եթե կարելի հնարել նոր բան անել, բայց կարելի բոլորը հնարավոր չէ, այնքան լավ են արել, որ բոլորն էլ վերցնում են։ Ստեղծագործությունը այն է լավ, և քոնն է եթե, հասկանում ես, եթե դու վերցնում ես, արդեն 50%-ով քոնը չի լինում։ Դե մեծ հաշվով արդեն կարելի ասել, որ հիմնականում այդ սովետական շրջանում են, ինչ օգտագործել են, արդեն ժառանգությունից եկածն են վերցրել։ Ու կարող է զարդերի պոչերը մի քիչ տարբեր են բանում, բայց հիմքը միջնադարներ է։ Հնարավոր չի չօգտվել, էդ էլ ասեմ, որ իմանանք, որտեղ օդից չի ընկել, և սեր չենք բռնել, վերցրել մեզ։ Էդ, որ լավ են անում, մյուսները Երևանում ման եկեք, տեսեք, ճարտարապետների մեծ մասը կրկնում են զարդանախշերը և մի քիչ լավ չի, լավ կլներ իրանք հնարել։ Ռաֆայել Իսրայելյանը ոնց է հնար։ Հանճարել… Անգիր գիտեր սա։ Ինչ։ Դե ինքը բոլորը հատիկ գիտեր։ Ես ասելիք չունեմ, ասելիք, որտև հանճարել ճարտարապետ էր։ Եվ ինքը իրան չէր հանդուրժի, որ ինքը ուրիշից վերցներ, իրանից կվերցներ։ Էդ ամենությունը։ Ու իր աշխատանքներից հանճարեղը նա սարդարապետի թանգարանը արմանում ու իր դիմաց այդ քանդակները այդ շալանը ինչ գնում է։ Մեր ճարտարապետները այդպես է։ Կինոգործարանի ֆասադային հատվածները չէ քարը։ Կինոգործարանի Հիմա նայեք ինչ հրաշք գործ է։ Պապա։ Երկու փոքր կամար է արա։ Բայց նենց ամաց մշակած, որ այդ դու չես զգում որ պատա։ Մի հատ կամար, մի հատ բան, մի հատ ընդերել է ֆատրել, մի հատ եսի ինչ արել, հանճարել է։ Ճարտարապետությունը ինչ է, որ զգաս պրապորցիա, պատուհանի չափն է, բարձրության չափն է, դռան չափն է, աստիճանի չափն է, և իրար հետ խոսել, էդ է ճարտարապետությունը, էդ նույն բանը կա քանդակի մեջ։ Եթե իրար հետ չեն խոսում և մի բան չեն արտահայտում, նշանակումը լավը չի։ Բայց օրինակ ինչ-որ նոր շենք կառուցելուց, որ հիմի համարյա բոլորը այդ մտածելակերպը կարելի չէ, կարելի դու բանը չէ, որ ինչ-որ մեկը կուզե ավանդական հիմքերի վրա անի, ինչ-որ նոր շենք, չգիտեմ, ինչ-որ X շենք է, սկսեմ հնովել դես որ դարն է, ինչ ես անում կամ որ զարդերն են սկսում արդեն ոչ են տնի ձերով անի, ստանոկով են արվեստի մեջ այդ բանը միշտ էլ կա, որ հիմքը իննա։ Ոնց որ մենք հիմա որոշենք, որ հայրենը մենք բարերը ունենք, մենք որոշենք ուրիշ լեզվով խոսենք, արդեն մեր լեզու չի, չէ՞։ Դրա համար պետք է քուլ լեզվով, քուլ բարերով, քուլ արմատներով հիմքեր կազմես ու սկսես խոսել։ Այդ նույնը ճարտարապետությունն է, նույնը քանդակն է, նույնը նկարչությունն է։ When I was a student, I had a professor, very famous, that came from Rome to Milano to give lesson. Every time he went to Florence and he measured everything. He measured the windows, the doors, to understand the proportion. So every time he had to stop 1 hour, 2 hours before coming because he said you never finish to learn the proportion of the beautiful architecture. So to understand what is beautiful and what not. So you study and you see if there is this proportion, this is beautiful, you feel it's beautiful, this proportion is not so. And so for the architects to study this, I mean, it's never ending, and this is very interesting. Ես թարգմանեցի հայերեն։
Եվ որքան կարմիրը օգտագործում էին որպեսի պահպանեն կամ որպեսի սիրունացնեն։ Գույնը։ Եվ երկուսն էլ կա։ Մինչև հիմա էլ կան խաչքարեր, որ մինչև հիմա էլ կան, որ ուտխան կարմիրը, բայց դա այդքան տարի եթե դիմացել, պատկերացրեք ինչ հրաշքներ կա, ինչ որակի նշան պետք է տան, որ մինչև հիմա մնացել է։ Պարոն Գալդեսներ են, բայց ես այդ առիթով երեշ բաներ եմ լսել, որ որքան կարմիրը 1000-ից մի գրամ նոր լինում էր, չէ՞, այդ որքան 1000-ից մի գրամ մատենադարանում էլ կատեց հատուկ առանձնացված սրամ կա այդ մասին, այդքան շատ է եղել այդ որդը, որ կարողացել է դրանից, բայց ինքը վերջան արել, քան որ օգտագործեին, եկեղեցու ներսի պատերն են արել երբեմն։ Այսինքն իրականում հենց որքան կարմիրը բուծոն են անում։ Ես ինձ միշտ հետաքրքիր է։ Շատ հիմա այդ տեխնոլոգիան չգիտեմ։ Որքան կարմիր այս չգիտեմ ոնց ներկսալ։ Շատ պետք է օգտագործես, որ մի քիչ ներքս տանես։ Ինչքան շուտ ավերանում ես, որքան շատ է ձեռքեր ունենում։ Արագամ։ Ահա։ So when you work basalt, that is very hard. It's more difficult to have a surface in line. Ուրիշ գործիք օգտագործում են։ Այդ որ ասում են պաբեդի, ծայրը պաբեդի տադրվում է, այդ արդեն բանալին է։ Բայց էլի բազալտի մեջ էլ կա փափուկ, կա Սիսիանի բազալտ, կա լողու բազալտ, այդ դրա փափուկ է։ Կա ստեղ Արամուսի բազալտ։ Այդ պաբեդիտներ չի դիմանում, ջարդվում է, չես կարողանում աշխատել, կամ քորանում, այսինքն քորանում սրությունը անցնում է, չի լինում աշխատել։ Պարոն Գալդեսները իսկ հնում որ չի եղել պաբեդիտ, ինչով են արել բազալտը։ Այդ հարցը չեմ կարող ասել։ Եվ գիտեք ուր է գտնվում պարոն բազալտի քարահանքը Հագուստարի մոտ։ Չէ, չգիտեմ։ Եվ չեմ եղել ցավոք սրտի, հա։ Ափսոս։ Որտեղ մենք պիտի երտանք մուտին։ Այնտեղ ուղղակի բանը գառնի տաճարը որ սարքել է, այդ շատ ամուր բազալտ է, որ ցակար են ասում։ Այդ հեցներ չի ոտով, որ ցակար են ասում, շատ ամուր է։ Okay. Okay, մեր լուսանկարները վերջացել են եւ դե ուզում եք անպատմել ձեր աշխատանքի Ես բերել եմ իմ ալբոմը, կարող ցույց տալ, ֆոտոներ եմ բերել, նայեք, տեսեք ինչ հարցեր կարող եք տալ, հետո կարող առիթ չլինի կամ ուրիշ տեղ անեք։ Ստանդարտենք ոչ պուսանալ։
Adesso tra poco mi